So, hi guys, నా వాయిస్ అనేది వస్తుందా? లైక్ కెన్ ఎనీవన్ కన్ఫర్మ్? Guys, can anyone confirm like is my voice is coming? Okay. So we'll just wait for then couple of minutes. Like we'll just wait for then 5 minutes, and then we'll begin. Okay. So today agenda వచ్చేసి మనం like what we are going to discuss in the sense means we are going to have on the class on the basics of the Splunk, not the Splunk, we'll have on the basis of the SOC. అసలు బ్లూ టీమింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇవాళ నేర్చుకుందాం. బికాస్ అందరూ స్ప్లంక్ అని లైక్ చాలా మంది న్యూ ఉన్నారు కదా, లైక్ రెడ్ టీమింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు దన్ బేసిస్ ఆఫ్ దన్ సాక్, దెన్ విల్ బి హెడింగ్ టువర్డ్స్ దన్ స్ప్లంక్. So today we are going to understand about the blue teaming and their operations. So we'll start from the directly then 9-10 guys.
ఓకే. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ మనం ఇవాళ ఏ రోజు ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటే లైక్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దెన్ సాక్ ఇంట్రడక్షన్. అసలు బ్లూ టీమింగ్ అంటే ఏంటి, బ్లూ టీమింగ్ యొక్క టూల్స్ ఏం వాడతాం, బ్లూ టీమింగ్ యొక్క ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి. సో లైక్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇందులో మనం ఏమేమి చూడొచ్చు, లైక్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దెన్ security operations and what is meant by then cyber defense. So this is what we'll be doing out. That means we'll completely dealing with the blue teaming fundamentals. So blue teaming fundamentals lo మనం ఏం చేస్తామంటే like what are the different types of the teams that we'll be having out, and what are the different areas that we'll be concentrating on the blue teaming. అసలు మనకి థ్రెట్ హంటింగ్లో ఏముంటుంది, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ టీంలో ఏముంటుంది, సాక్ అటాక్ ప్లాన్లో ఏముంటుంది, లైక్ సాక్ ప్లాన్లో మనకి ఏముంటుంది, మనం బడ్జెట్ క్రైసిస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మనకి సాక్ ఏ ఏరియా నుంచి మనకి రైజింగ్లో ఉంది, లైక్ చూసుకుంటే from the year 2020 onwards, because so from their point of time we have got upon the COVID. So COVID times లో మనకి చూసుకుంటే 75% of the attacks has been increased than upon the normal times లో. ప్రీ కోవిడ్లో చూసుకుంటే మనకు అంతగా లైక్ నార్మల్ అటాక్స్ మాత్రమే మనకు ఉండేవి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ వెన్ వి కంపేర్డ్ టువర్డ్స్ అన్ పాండమిక్ కోవిడ్ వి గాట్ ఇంక్రీస్డ్ అపాన్ దెన్ మోర్ దెన్ 75 కంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ కూడా ఉంది. because why they are hitting us upon the financial sectors. ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో మనకి అటాక్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతుండగా సో సాక్ అనేది అప్పుడు ప్లే ఏరియాలోకి ఎక్కువ రావడం జరిగింది. సో ఫ్రమ్ దేర్ అపాన్ దెన్ కంటిన్యూస్లీ దట్ వీ హ్యావ్, దట్ మీన్స్ డిటెక్షన్ స్పీడ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది, డిటెక్షన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుంటే దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ అండర్ ఫ్రమ్ దెన్ 2020 ఆన్వర్డ్స్. అసలు మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకి సాక్ ఆపరేషన్స్ మనకి దేని మీద అసలు బేస్ లైన్ అయి ఉంటుంది, లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అండర్ దన్ బేస్ లైన్ ఫర్ దన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్లో వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే లైక్ విల్ బీ ప్రొటెక్టింగ్ అవుట్ దెన్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, విల్ బీ ప్రొటెక్టింగ్ అవుట్ దెన్ ఇంటిగ్రిటీ, will be protecting out the availability of what, availability of the information systems of different kinds of an organizations. That means we'll be actively designing as well as we'll be actively configuration, and we are going to ongoing monitoring of the systems. That means what are their state, what are their detection, what are their activities, what are their actions. So in the end what we'll be doing, we'll be minimizing the damage. So that is what we'll be doing under the SOC లో మనం కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ని జీరో చేయొచ్చా అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ నో, somewhere around then we will be having out the damage. So that is why I am using upon the term called as an minimizing of the damage which we doesn't want an unwanted effects or unwanted attacks. So that is what the things will be having out. So when comes in a SOC center లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, లైక్ వాట్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ విల్ బి హ్యాంగ్ అవుట్. సో మనం ఈ సాక్ లేదా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్స్ని డీకోడ్ చేసుకుంటే సో ద సైబర్ విల్ బి స్టాండింగ్ టువర్డ్స్ దెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. సో సెక్యూరిటీ ఆ సెక్యూర్ యాక్టివ్ లైన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడం వరకే, దట్ మీన్స్ అన్ ఇంటర్నెట్ టు యూజ్ ఓన్లీ. So when it comes to operations which are going on ongoing performances, so when it comes center which will be performing upon the activities. So this is what then the cyber security operation centers. సో దీన్ని మనం కంబైన్డ్గా మనం పిలిచేది బ్లూ టీమింగ్. సో బ్లూ టీమింగ్ అనేది లైక్ 1 person సెక్యూరిటీ సెంటర్ అవ్వచ్చు, లేదన్ ఏ ఫార్మల్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, లేదన్ ఏ బిగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా అవ్వచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ దన్ వాట్ అండ్ 1 person గ్రూప్ విల్ బి డూయింగ్ అవుట్ దన్ ఆర్ బిగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ విల్ బి డూయింగ్ అపాన్. మీరు ఎంత పెద్ద టీమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, బట్ దెన్ బేస్ లైన్ విల్ బి అపాన్ దెన్ దీస్ థింగ్స్ దట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అండర్ దెన్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్స్.
where they will be responsible for the security operations and will be protecting out the different kinds of the things. So that is what we'll be doing out. So guys, like stream lo koncham lang undachu, but bear with me, so it will improve. So if anyone have any doubts, you can leave in the chat so that I can get to know if you are understanding or not. So is this speed is correct guys? Like is speed meeku okay na? Yes, నాకు మీకు 5 to 10 seconds లేట్ అనేది ఉంటుంది. Okay, I hope you people are having the things. Okay, so now what we are going to learn? So we are going to see about an overview of an SOC. So tomorrow, next class onwards, we will be covering with an Splunk. So daily we will be having out then 1 hour of class. So in our 1 hour class, we will be covering out then some topics. Then we will be moving towards the next topics. So today we are what going to learn in the sense means we are going to learn about the core components of an SOC and what is an alignment of the SOC and what are the core functionalities of the SOC. That means we are going to see about the core of the SOC. So we are going to see about the alignment of SOC. So we are going to see about the functionalities of the SOC. So these are the things that we'll be seeing under the things. So when it comes to the core components, so core components lo manki ఏమేమి ఉంటాయి, like what are the things that we'll be having out, like in the cybersecurity, like how we have then the CIA triad, the same we are here also hang upon then one triad. We can't call that as an triad, but we'll be hang upon then some architecture which is called as an PPT. SOC లో మనకి కోర్ గా ఉండేది ఒకటి PPT. ఆ PPT అంటే ఏంటి? The first P stands for then people, second P stands for then process, and the T stands for then technology. So this is what then PPT will be bearing out. P లో మనకి people లో ఏముంటుంది? The people who will be performing out the analysis and then investigation and who will be running out the process. So that is what will be hang out. So here we will be hang out the analysis and we will be hang out the investigation and then we will be hang out the entirely running things. So next when it comes on process lo manaki em untadi, sequence of events or we can call it as a sequence of activities which will be going towards an end goal, then something to achieve in their work nature. And when it comes to technology, where we'll be hang out then hardware and then software components which we require for the mission. That means then manaki ikkada enti mission manaki outcome end point is an security, right? So security కావాల్సిన hardware and then software we'll be using out here. So that is what we'll be dealing out here. I hope the PPT is clear for you. ఓకే, సో మనకి సాక్ కోర్లోకి వచ్చేసేటప్పటికి మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి యూజువల్గా వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్. దట్ మీన్స్ what are we are going to protect, what are our threats, why should we protect from those threats, and how do you detect, and how you will be respond. మనకు సాక్ అనేది కంప్లీట్గా దీస్ 4 స్టేట్మెంట్స్ మీదే మనకు రన్ అవుతుంది. So if you understand these 4 statements, that means what are you trying to protect, what are your threats, how do you detect them, how you respond. If you understand them correctly, then you'll be a perfect fit to work in a SOC. Because on SOC, people our end point is to know these 4 questions, to understand these 4 questions, to rectify these 4 questions. So that is what their work. So when it comes on penetration testing lo manaki end point goals enti, analyze an application,
test an application, scan an application, attack the applications upon their your results, and finally detect upon the vulnerabilities. So that is what the end goal of a penetration tester. So but when it comes to the end goal of a SOC guy, what you need to do, so what you're trying to protect, what are your threats, how do you detect them, and how do you respond. So that is what you will be dealing with then SOC completely. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? So before going towards these 4 questions, first we need to understand about then a point called as an risk. So risk ante enti? So risk is an unexpected movement or unexpected activity. So when it comes to cyber security like వచ్చేసినప్పుడు కూడా మనకి it is called as an unexpected threat. So that is what our unexpected movement. So that is what a risk. So when it comes to the risk, సాక్లోకి వచ్చేసేటప్పటికి రిస్క్ను మనం ఎట్లా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటామంటే, మీ సెక్యూరిటీకి తగ్గట్టుగా మీరు రిస్క్ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారా లేదా అనేది మనం ఉంచుకుంటాం. అంటే రిస్క్ అపెటైట్ అనేది మీకు ఉందా లేదా అనేది మీ కంపెనీలో మనం తేల్చుకోవాలి. అపెటైట్ అంటే ఏంటి, మనకి యూజువల్గా మనకి ఆకలి. సో ఆకలికి తగ్గట్టుగా మీరు రెడీగా ఉన్నారా లేదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ దన్ రిస్క్స్. సో మనకి రిస్క్స్లో మనకి చాలా రిస్క్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ దన్ సైబర్ రిస్క్స్, వీ హ్యావ్ దన్ ఫినాన్షియల్ రిస్క్స్, so we have then business risks, we have then operational risks, and we have then management risks, and different types of the risks that we have, etc. సో ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ద రిస్క్స్లో మీరు ఏదైనా క్లయింట్కి సాక్ ఆపరేషన్స్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ ఫైనల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద నెచ్యూ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ వాళ్ళకి బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ టైప్ ఆఫ్ దన్ సెక్యూరిటీ కావాలా లేదా మేనేజ్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ దన్ సెక్యూరిటీ కావాలనేది, దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ రిస్క్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ proactively you can design then what are the tools or then what are the architectures, what are the different kinds of the things. సో అగైన్లో మనకి రిస్క్స్లో మళ్ళీ 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఈజ్ అన్ హై, సో వన్ ఈజ్ అన్ లెస్, సో వన్ ఈజ్ అన్ సో వన్ ఈజ్ అన్ హై, వన్ ఈజ్ అన్ మీడియం, వన్ ఈజ్ అన్ లెస్. అది ఆ హై మీడియం లెస్ అనేది మనం డిఫరెంట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. మనం స్ప్లంక్ క్లాస్లోకి వెళ్ళినప్పటికీ మనం తెలుసుకుందాం. సో బట్ వీల్ బీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అండ్ స్టిక్ విత్ దెన్ అదర్ టాపిక్స్ నౌ. సో రిస్క్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకు అది చాలా పెద్ద టాపిక్. సో దట్ విల్ బీ డీలింగ్ విత్ అనదర్ డే. సో బట్ టుడే విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ అపాన్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ దన్ సాక్. సో ఇంతవరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో వంశీ బ్రో రిపీట్ ఇట్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు, లైక్ ఏ పాయింట్ గురించి. So guys, if you are not able to get it out, then hear your doubts, just message me in the WhatsApp so that I can get it to you. Okay. సో వంశీ బ్రో మీరు కాస్త మీ డౌట్ క్లారిటీగా అడిగితే నాకు ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ టు యూ. ఓకే, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దెన్ వాట్ ఆర్ దన్ టైప్స్ ఆఫ్ ద రిస్క్స్ దట్ వీ హ్యావ్. నాట్ ద రిస్క్, టైప్స్ ఆఫ్ దన్ సాక్. సాక్లో మనకి ఎన్ని టైర్స్ ఉంటాయి, like what are the types of the socks that we have, or then what are the levels of the socks that we have. So that I call them as an tiers of the sock. So we usually have upon then 3 tiers: tier 1, tier 2 and tier 3. సో టైర్ 1లో మనకి ఇనిషియల్గా సాక్ అనలైజ్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇనిషియల్ ట్రయాజ్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ ఇనిషియల్ అనాలిసిస్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ టికెట్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది.
So what is the tier 1 that we'll be doing out? So initial triage, initial analysis, and initial ticket generation. So when it comes to the tier 2, that what we are going to do here in the sense means, so we'll be mapping out the attack scoping, and next we'll be doing upon the further analysis, and next we'll be doing upon the tactical and the remedial support. So this is what that we'll be doing under the tier 2. So in the tier 3 that we'll be doing upon the deeply analysis or deep analysis, sorry for my grammar mistake. And next we'll be mapping out our methodologies that we require for our security. And we'll be developing upon the one strategy. And then we'll be hunting out then what are the different types of the threats that we'll be having in our network or our host environments. So that is what that we'll be doing under the SOC work. So these are the 3 types of the tiers that we'll be having out. Okay, so SOC మనం methodology తెలుసుకుందాం next. That means then what we'll be doing under the SOC. So first and then foremost things that we'll be doing upon the collection. ఈ కలెక్షన్లో మనం ఏం చేస్తాం, వాట్ వీల్ బి డూయింగ్ అండర్ దన్ కలెక్షన్. కలెక్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దన్ గెటింగ్ అవుట్ దన్ డేటా విచ్ రెలవెంట్ ఫర్ దన్ సెక్యూరిటీ. దట్ మీన్స్ మన ఎన్వైరన్మెంట్కి తగ్గట్టుగా వచ్చే డేటాని, మన వర్క్కి తగ్గట్టుగా వచ్చే డేటాని, దట్ మీన్స్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తగ్గట్టుగా డేటాని మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ దన్ డిటెక్షన్. సో ఈ డిటెక్షన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం అన్ని డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాం కదా ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి. ఆ కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఏదైనా సస్పీషియస్ ఐటమ్స్ కనుక మనం పిక్అవుట్ చేస్తే మన డిటెక్షన్లో ఎనీథింగ్ దట్ వీ లుక్ సస్పీషియస్ ఆర్ ఏదైనా టూల్స్ కానీ ఏదైనా ఆల్గరిథమ్స్ కానీ మనకి ఏదైనా ఒక డేటా ప్రిక్ని సస్పీషియస్గా డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దాని టాక్టిక్స్ యూస్ చేసి దాని గురించి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ అన్ అలర్ట్, ఏ టైప్ ఆఫ్ అన్ థ్రెట్, ఏ టైప్ ఆఫ్ అన్ డ్యామేజ్ కనుక మనం చేయగలదు అనేది మనం ఇనిషియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేస్తాం. దట్ మీన్స్ విల్ బి డూయింగ్ అపాన్ దెన్ పుట్ దెమ్ విల్ బీ ఇన్ ట్రయాజ్ మోడ్ బై డూయింగ్ అపాన్ దెన్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ ద డిటెక్షన్ ఫేజ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి డూయింగ్ అవుట్. థర్డ్ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ దెన్ ట్రయాజ్. డిటెక్షన్ అయిన తర్వాత మనం ట్రయాజ్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ ట్రయాజ్ స్టేజ్లో మనం ఏం చేస్తాం, here will be somewhat and more conscious, that means will be somewhat more accurate. ఆ ట్రయాజ్ గురించి మనం డీప్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. లైక్ దాని గురించి ఏమైనా క్రూషియల్ థింగ్స్ ఏమైనా మనకు తెలియచ్చా లేదా, ఆ టూల్స్ మన దగ్గర ఏమైతే టూల్స్ అవి ఎట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్, దట్ మీన్స్ ఆ పర్టికులర్ థ్రెట్ కానీ ఆ పర్టికులర్ ట్రయాజ్ కానీ మనకి ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ దాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది, ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ దాని రిస్క్ రేటింగ్ అట్లైజ్ చేస్తుంది. అంటే హియర్ విల్ బి అనలైజింగ్ అపాన్ దన్ రిస్క్ ఆఫ్ దన్ ఎపిటైట్. ఇందాక చెప్పాను కదా, మనం రిస్క్ అపిటైట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి, ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ద రిస్క్ అనేది తెలుసుకోవాలని. ఆ రిస్క్ అనేది మనం ఇక్కడ అనాలిసిస్ అనేది చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ దన్ ట్రయాజ్ మోడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్, దట్ మీన్స్ ఆన్ హౌ డేంజరస్ దట్ పర్టికులర్ ఎంటిటీ, దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి డీలింగ్ హియర్. అంటే మనకి ఆ డేటా ఎన్రిచ్మెంట్ కావచ్చు, ఆ డేటా స్కోరింగ్ మెథడ్స్ కావచ్చు, రిస్క్ స్కోరింగ్ మెథడ్స్ కావచ్చు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ విల్ బి సీయింగ్ అవుట్ హియర్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో మనం అనాలిసిస్కి అయితే వెళ్తాం. సో ఈ అనాలిసిస్లో మనకి ఏం చేస్తామంటే, వన్స్ వీ డూ అపాన్ దన్ ఆల్ 3 phases విల్ బి గోయింగ్ టువర్డ్స్ అన్ అనాలిసిస్. ఈ అనాలిసిస్లో మనం ఏదైనా క్లియర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం. అంటే దట్ మీన్స్ వీ డీప్లీ డైవ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్, వీ అండర్స్టాండ్ దన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So sometimes here we might get upon an around of the incident response. ఇక్కడ మనం different teams మనం పిలవచ్చు. So that is what we'll be doing under the analysis. So next at the final stage we go for the incident response. If the threat confirms, then we go for the incident response. So that is what we'll be doing out. So once the investigation అనేది మనకు కంప్లీట్ అయిపోయినాక, మన యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాక, we will be containing that particular issue.
we make sure that we possibly eradicate or we damage that particular డామేజ్ అనేది మనం తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తాం. ఆ అటాకర్ నుంచి మనం రికవర్ అనేది ట్రై చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి డీలింగ్ అండర్ దన్ ద 5 స్టేజెస్ ఆఫ్ దన్ సాక్. So this is what we'll be dealing in then the SOC environment. So does anyone have any doubts till now here? Okay, I hope you doesn't have any doubts. Okay, so now let us understand about then what are the things that we'll be dealing under then SOC process when it comes to the technology aspect of you. That means then security teams యొక్క డ్యూటీస్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ SOC డ్యూటీస్. సో when it comes to the core SOC activities, సో మన కోర్ SOC యాక్టివిటీస్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే 1 is an data collection, 2 is an detection, third is an triage and investigation. So again I will be not explaining these core SOC activities because previously మనం తెలుసుకున్నాం. So then final area that we will be hanging out then incident response. సో వెన్ కమ్స్ ఆన్ స్పెషల్ యాక్టివిటీస్, ఇవి కాకుండా మనం ఏమేమి యాక్టివిటీస్ అనేవి మనకి ఏమేమి డ్యూటీస్ అనేవి చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ అండ్ స్పెషల్ యాక్టివిటీస్ దట్ విల్ బి వాట్ విల్ బి డూయింగ్ అవుట్. సో వన్ ఇస్ అన్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్, సో ఈ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్లో వాట్ విల్ బి డూయింగ్, విల్ బి కలెక్టింగ్ అవుట్ దన్ ఇన్ఫర్మేషన్, వి ఇంప్రూవ్ దన్ అటాక్ డిటెక్షన్. So that is what we will be doing under threat intelligence. That means we will be using out then high levels of the information and we will be using out then high levels of the strategies to make sure that our organization is somewhat more secure. So next is in forensic. So the forensic activities lo will be supporting with the incident response. So we will be supporting with our the incident response team and we will be deeply searching and we try to do upon the reverse engineering. So that is what we'll be dealing with then forensics. So next is an self assessment. ఈ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్లో ఏమైనా జరగచ్చు. సో దట్ విల్ బి రిఫరింగ్ టువర్డ్స్ అన్ రెడ్ టీమింగ్ టీమ్, విల్ బి రిఫరింగ్ టువర్డ్స్ అన్ వనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ టీమ్. మనం వనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ టీమ్తో మనం ప్రాపర్గా హెల్ప్ అనేది తీసుకోవచ్చు. రెడ్ టీమింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేది మనం హెల్ప్ అడగచ్చు, లేదా మానిటరింగ్ టీమ్కి ఇంకా డిటెక్షన్స్ గురించి స్పీడ్ పెంచమని అడగచ్చు. Anything could happen in the self-assessment. So these are the more special activities that we'll be dealing with the things. That means that in the SOC activities are the SOC duties. So this is what we'll be dealing out. Okay. So does anyone have any doubts till now here? Okay, so what we'll do means we'll stop it out here because first day కాబట్టి I'll be not pushing out in the things. So ఇవాళ నేను ఏం చేస్తానంటే like I'll be putting out this video in your group. I'll take some suggestions from experienced SOC people. If this is an baseline is okay, then we'll be continuing here. So reverse engineering in the sense means that what we are going to test about our inventories, that we will be going into the binaries and all the things. Okay, if anyone have any doubts, you can approach me in the WhatsApp group and you can clarify your doubts.